Okay. Okay, thank you. So our subject is data structures. Okay, data structures. So what is data structure? Data structure is a way to organize the data in appropriate manner. That means arrangement of data in proper order. ఓకే అంటే డేటాను ఒక ప్రాపర్ ఆర్డర్లో కనుక అరేంజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఐ మీన్ డేటాను అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ ఎనీ డేటా, మీరు ఒక డేటాను మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటే ఆ డేటాను ఒక ప్రాపర్ ఆర్డర్లో కనుక ప్లేస్ చేసుకుంటే వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ టు యాక్సెస్ ద డేటా, అంటే మీకు ఎప్పుడైతే ఆ డేటా కావాలనుకుంటున్నారో, ఎప్పుడైతే ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో దెన్ ఇట్ ఈజ్ ఈజీ, అంతే కదా. సో అంటే డేటాని ప్రాపర్ ఆర్డర్లో కనుక అరేంజ్ చేస్తే you can access the data easily. So that's why you need to data in proper order. Got my point? So data structure provides some techniques to arrange the data in proper order. Okay, so that is data structure. So the data structure is a way to store and organize the data in order to facilitate the access and the modifications, right? అంటే మనం డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవాలన్నా లేదంటే డేటాని అప్డేట్ చేయాలన్నా సరే సో ఈజీగా ఉంటుంది. సో రైట్, సో దట్స్ వై యూ నీడ్ టు యూజ్ ఎనీ డేటా స్ట్రక్చర్ టు maintain the data in proper order. So right, that is about data structure definition. So the next one is introduction. So introduction, that means when you write a program, that means first of all you need to write algorithm. బట్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేయాలంటే కంపల్సరీ దానికి పర్టికులర్ దానికి మీరు ప్రోగ్రామ్ ఎలా అయితే డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నారో మీ ఓన్ టెర్మినాలజీలో, అంటే మీకు వచ్చిన లాంగ్వేజ్లో అంటే మీకు వచ్చిన లాంగ్వేజ్ కంప్యూటర్ రాదు కదా. సో కంప్యూటర్ నోస్ ఓన్లీ C++, జావా, .NET. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ కంప్యూటర్ నోస్. బట్ అంటే దానికి వచ్చిన లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు వచ్చిన లాంగ్వేజ్లో మీరు ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది, సెకండ్ స్టెప్ ఇది, థర్డ్ స్టెప్ ఇలా చేయాలి, ఫోర్త్ స్టెప్ ఇలా చేయాలి, ఫిఫ్త్ స్టెప్ రిజల్ట్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో ఇలా మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ కనుక మీరు రాసుకున్నారనుకోండి, సో అలా రాసుకుని దానికి ఒక డేటా స్ట్రక్చర్ యాడ్ చేసి దెన్ యూ కెన్ డెవలప్ ఏ ప్రోగ్రామ్. Got my point? So until first of all, if you want to write any program, then you need one algorithm as well as one data structure. ఒక డేటా స్ట్రక్చర్ దాంతో పాటు అల్గోరిథం ని డిజైన్ చేసి ఆ రెండింటిని కలిపి మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ కింద రాయగలరండి. సో దట్ ఈస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అల్గోరిథం ప్లస్ డేటా స్ట్రక్చర్. గట్ మై పాయింట్? ఓకే, program is equals to algorithm plus data structure. So algorithm, we know about algorithm. Algorithm is a step-by-step procedure to solve a particular function. So ante to solve a particular problem. So ఏదైనా ప్రాబ్లం కనుక మనం సాల్వ్ చేయాలంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ లో రాసుకోవడాన్ని అల్గోరిథం అంటారు. దట్ ఈస్ algorithm is a step-by-step procedure to find a specific task, to complete a specific task. So that is about algorithm. So inka cheppalante, algorithm is a set of instructions, what you want to perform, meer edaithe perform cheyalukunna dan aa instructions anni raskovam, carry out certain tasks. The data structure is a way of organizing the data with their logical relationship retained. సో అంటే డేటా స్ట్రక్చర్లో ఉండే లాజికల్ డేటాతో సో ఈ అల్గోరిథం డిజైన్ చేసి ఆటోమేటిక్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ టు డెవలప్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ఎన్ అల్గోరిథం వీ షుడ్ సెలెక్ట్ ఎన్ అప్రోప్రియేట్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఫర్ దట్ అల్గోరిథం. బట్ ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ if you develop a program, first of all you need to write one algorithm. So algorithm తో పాటు should select an appropriate data structure. సో కంపల్సరీ దానికి అప్రోప్రియేట్ దానికి మన అల్గోరిథం మన ప్రోగ్రామ్ ఏంటో ఆ ప్రోగ్రామ్ యొక్క టాస్క్ ఏంటో కంప్లీట్ చేయాలంటే ఈ అల్గోరిథం కి పర్టికులర్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ సో అల్గోరిథం పర్టికులర్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఇంక్లూడ్ చేసి దెన్ యూ కెన్ డెవలప్ ఏ ప్రోగ్రామ్.
So therefore algorithm and its associated data structure forms a program. That means algorithm and its associated data structure form a program. Program is nothing but algorithm plus its associated data structure. That means algorithm plus data structure is known as program. Got my point? So the next one, classification of data structure. We already discussed about classification of data structure. That means data structure can be classified in two ways. One is primitive data structure and second one is non-primitive data structure. We already discussed about this topic in last class, right? Last class classification of data structure choosam kadandi. So primitive data structure, non-primitive data structure. So data structure is divided into two ways. One is primitive, non-primitive. So this is the hierarchy. Primitive data structure. Primitive data structure loki integer, float, character, pointer. So these are comes under primitive data structure or primitive data types. So that means when, for example, if you want to write a program that addition of two numbers program మీరు కనుక మీరు రాయాలనుకోండి, you need to take first of all three variables, either integer or float. Am I right? So first of all, you need to take these two values. I mean, either integer or float. You can choose. You can select. So these are called primitive data structure. Ante meer addition of two numbers program ganaka develop cheyalante, you need two integers or two float point values, whatever it may be. So ante compulsory two కావాలి కదా. two integer addition of two numbers రాయాలంటే so automatically integers కానీ float కానీ కావాలి. So these are called data structure. That means addition of two numbers program రాయాలంటే మీకు data structure necessity ఉంది కదా. So they are integer or float, something whatever it may be. Next word form చేయాలంటే characters, number of characters, collection of characters is nothing but word. Pointer is nothing but pointer holds address of a variable. So we already know about pointers. Got my point? Primitive data structure, integer, float, character, pointer. So these are comes under primitive data structure. So non-primitive data structure. So data structures are already learned in first year. First year lo మీరు already నేర్చుకున్నారు. So second year lo మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే non-primitive data structures. So in non-primitive data structures, arrays already you know very well. Arrays, okay. So array is a collection of homogeneous data items. That means similar data items. For example, if you declare int a of 10, so that means array A holds only integer values. Got my point? So someone is wait. Okay. 592, right? Okay. So array we already know about array. Brief చెప్పాలంటే array is a collection of homogeneous data items or similar data items, right? So అంటే for example int a of 10 అని డిక్లేర్ చేశారు అనుకోండి, int a of 10 is a array. A is a array. It can hold 10 integer items. But my point అంటే array a అని కనుక తీసుకుంటే దాంట్లో ఓన్లీ ఇంటిజర్ ఐటమ్స్ int a అని తీసుకుంటే ఓన్లీ ఇంటిజర్ ఐటమ్స్ మాత్రమే హోల్డ్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ క్యారెక్టర్ వాల్యూస్ ఆర్ పాయింటర్ వాల్యూస్ దే డిడ్ నాట్ సపోర్ట్, అవునా కదా. అది తీసుకోదండి. అది మీరు ఇచ్చినా సరే ఇంటిజర్ ఫార్మాట్ కన్వర్ట్ చేసుకుని ఇంటిజర్ వాల్యూ తీసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 14.00 రాశారు అనుకోండి, 14, సో ఇట్ టేక్స్ ఓన్లీ 14 వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఇచ్చారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ as 74, 84, దట్ ASCII వాల్యూ తీసుకుంటారు అంతేనండి. సో దట్ ఈస్ okay. So that is about arrays. int a of 10 raste, so that is a holds only integer values. So linked list, stack queue, these are we will discuss later. So stack queue, linked list. Okay, same as non-linear data structure. Non-linear data structure, trees and graphs and trees are comes under non-linear data structure. So actually చెప్పాలంటే ఈ డయాగ్రామ్ లో ఏదైతే ఉందో అదే మన కంప్లీట్ సిలబస్ అని చెప్పాలండి. సో అంటే ఈ డయాగ్రామ్ లో ఈ హైరార్కీలో ఏదైతే కనబడుతుందో ఎక్సెప్ట్ ఎరైస్, ఎరైస్ కూడా ఉందండి. స్టాక్ యూజింగ్ ఎరైస్, క్యూ యూజింగ్ ఎరైస్ అవి ఉన్నాయి. సో యూజింగ్ అంటే ఈ కంప్లీట్ ఈ పిక్చర్ ఏదైతే ఉందో లింక్డ్ లిస్ట్, స్టాక్స్, క్యూస్, ఎరైస్, గ్రాఫ్స్, ట్రీస్, ఇవే మన కాన్సెప్ట్స్ అండి.
ఇవే మన సిలబస్, కంప్లీట్ సిలబస్ ఇవేనండి. సో వీటితో పాటు ఎక్స్ట్రా ఏంటంటే వన్ ఈజ్ సర్చింగ్ టెక్నిక్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ సార్టింగ్ టెక్నిక్స్. ఇవేనండి, ఇవే మన కంప్లీట్ సిలబస్ ఒకే పిక్చర్లో ఉంది చూడండి సార్. సో దీస్ ఆర్ కన్సర్న్ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్, రైట్? సో ఐ థింక్ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. అర్థమవుతుంది కదండి? అర్థమవుతుందా లేదండి? ఒక్కసారి సో రెస్పాండ్ anyone? Not able to see the screen. Why not? Why screen కనిపించట్లేదండి? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందండి? ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. సంబడి సేస్ I'm not able to see the screen. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. కనపడుతుందా? ఓకే. సో this is the classification of data structure. Classification of data structure అంటే సో ఈ హైరార్కీ, ఈ డయాగ్రామాటిక్ వేసి వాట్ ఈజ్ వాట్, ఇంటిజర్ ఐ మీన్ ఎరేస్ ఏంటి, లింక్ లిస్ట్ ఏంటి, స్టాక్ ఏంటి, క్యూ ఏంటి, గ్రాఫ్ ఏంటి, ట్రీ ఏంటి, వాట్ ఈజ్ వాట్ రాశారు అనుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్. సో రైట్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఐ మీన్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ గ్రాఫ్, ట్రీస్. We'll see about later classes. So here if you observe this, so this is the array. First of all, first diagram is array. Array is in sequential format. There is no space. For example, first location 0th location, 1 location, second, I mean so these are the continuous locations, continuous memory allocations. I mean array ki memory allocate chesamante the memory will be allocated as a continuous memory allocation. So whereas linked list, for example, if you take linked list lo continuous memory location కాదండి. చూసుకోండి ఒకసారి, కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్ కాదు. సో అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక డేటా తీసుకుంటాను, ఐ మీన్ ఒక నోడ్ క్రియేట్ చేస్తా. ఒక నోడ్ క్రియేట్ చేసి ఆ నోడ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాని మెమరీ అడ్రస్ దాని ముందు నోడ్లో ప్లేస్ చేస్తాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ సెకండ్ నోడ్ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో అంటే అది వేరే చోట ఎక్కడో క్రియేట్ అయిందండి, వేరే లొకేషన్ అంటే పక్క లొకేషన్ లో క్రియేట్ అవ్వాలి, ఎక్కడో మెమరీ లొకేషన్ లో క్రియేట్ అయింది. సో అంటే ఆ డేటా కనుక మనం యాక్సెస్ చేయాలి అంటే దాని అడ్రస్ మనకు తెలియాలి కదా. సో దట్ ఈస్ ద అడ్రస్ విల్ బి అసైన్డ్ టు ద ప్రీవియస్ నోడ్ ఏదైతే ఉందో దానికి దీని అడ్రస్ ని అసైన్ చేస్తామండి. సో రైట్, సో అప్పుడు థర్డ్ నోడ్ ఉందనుకోండి, థర్డ్ నోడ్ ఎప్పుడైతే whenever you create a node that means memory address will be created. Memory address create అయింది కదా. సో the address will be allocated, address will be located in previous node. సో అడ్రస్ ఎలా లొకేట్ చేస్తా, ఐ మీన్ అడ్రస్ ఎలా క్యాచ్ చేస్తాం అనొచ్చు. సో there is a concept called pointers. Pointer variable holds address of the data item. For example, మీరు int a అని రాశారు అనుకోండి, a holds only the value. For example, a is equal to 10 అని రాశారు అనుకోండి, a is equal అంటే a holds 10. a లో 10 అనే వేరియబుల్, ఐ మీన్ 10 అనే నెంబర్ ఉంటుంది, ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాయింటర్ a అని రాశారు అనుకోండి, పాయింటర్ a హోల్డ్స్ 10 అనే డేటా ఏ అడ్రస్ లో ఉందో ఆ అడ్రస్ ని హోల్డ్ చేసుకుంటుంది. ఐ థింక్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. a is equal to 10 అని రాస్తే a holds 10. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాయింటర్ ఏ అని స్టార్ ఏ అని రాశారు అనుకోండి, స్టార్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అని రాశారు అనుకోండి. సో దట్ మీన్స్ స్టార్ ఏ హోల్డ్స్ 10 అనే వేరియబుల్, 10 అనే ఎలిమెంట్ ఏ అడ్రస్ లో ఉందో, ఏ బ్లాక్ లో అయితే ఉందో ఆ బ్లాక్ అడ్రస్ ని హోల్డ్ చేస్తుంది. బట్ నో పాయింట్. సో దిస్ అర్థమైంది అనుకోండి. So this is about linked list. So that is third node address will be assigned to second node, fourth node address will be assigned to third node address. So అలా అసైన్ చేసుకుంటూ పోతాం. మరి ఫస్ట్ నోడ్ అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంటుందండి? ఫస్ట్ నోడ్ అడ్రస్ కూడా సంథింగ్ ఒక డమ్మీ హెడర్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటామండి. డమ్మీ నోడ్ ఇట్ హోల్డ్స్ ఓన్లీ అడ్రస్. అంటే whenever you create a linked list, ఎప్పుడైతే మీరు ఫస్ట్ నోడ్ క్రియేట్ చేస్తారో ఆ ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క డేటాని ఒక డమ్మీ హెడర్, ఒక డమ్మీ నోడ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుని దాంట్లో ప్లేస్ చేసుకుంటారు. బట్ నో పాయింట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లింక్డ్ లిస్ట్. సో నెక్స్ట్ ట్రీ ఫార్మ్స్ లైక్ ఏ హైరార్కియల్ మేనర్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ట్రీ. యూ కెన్ ఫైండ్ ద ట్రీ, యూ కెన్ సీ ద ట్రీ. సో అంటే హైరార్కియల్ మేనర్ లో ఉంటుంది. సో ట్రీ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్, బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ క్యూ. So queue and stack, these are also comes under data structures. Stack is a
Stack is a last in first out data structure. Last in first out data structure. Queue is a first in first out data structure. Stack గురించి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే జస్ట్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను కదండి ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేశారండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మొబైల్లో ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేశారు. ఫస్ట్ ఒక హోమ్ స్క్రీన్ కనిపించిందండి. హోమ్ స్క్రీన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక బటన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో బటన్, డౌన్లోడ్స్ బటన్ సంథింగ్ ఏదో బటన్, ఆ బటన్ క్లిక్ చేశారండి. ఆటోమేటిక్గా ఇట్ ఈస్ నావిగేటెడ్ టు సెకండ్ పేజ్. అంటే ఎప్పుడైతే మీరు బటన్ క్లిక్ చేశారో ఇంకొక పేజ్ ఓపెన్ అయింది కదండి, ఇంకొక పేజ్ ఓపెన్ అయింది. సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఇంకొక బటన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ బటన్ క్లిక్ చేశాను, ఏదో బటన్ సంథింగ్ క్లిక్ చేశాను, ఆటోమేటిక్ ఇంకొక పేజ్ ఓపెన్ అయిందండి. అంటే మన దగ్గర 3 పేజెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ పేజ్, సెకండ్, ఎప్పుడైతే బటన్ క్లిక్ చేశాను సెకండ్ పేజ్ ఓపెన్ అయింది, సేమ్ యాజ్ థర్డ్ పేజ్ ఓపెన్ అయింది. సో వెన్ ఎవర్ యూ ప్రెస్ ఆన్ బ్యాక్ బటన్ ఎప్పుడైతే ప్రెస్ చేసామో ఫస్ట్ స్క్రీన్కి వెళ్తారా, లేదంటే రీసెంట్ గా వ్యూ చేసిన స్క్రీన్కి వస్తామండి? అర్థమైందండి? రీసెంట్ గా వ్యూ చేసిన స్క్రీన్కి వెళ్తాం కదా. సో అంటే లాస్ట్ నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ అలా వెళ్తాం కదా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాక్. ఇట్ ఫాలో స్టాక్ ఆపరేషన్. Got my point? అంటే వెన్ ఎవర్ యూ ఓపెన్ ఏ స్క్రీన్, then click on the button, click on the first screen button, second screen will be open. That means first screen మళ్ళీ కనిపించదండి, సెకండ్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ దీనిలో ఒక బటన్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఇంకొక పేజ్ ఓపెన్ అయింది. దీని మీద ఇంకో బటన్ క్లిక్ చేశాను, ఇంకొక పేజ్ ఓపెన్ అయింది. వెన్ ఎవర్ యూ ప్రెస్ ఆన్ బ్యాక్ బటన్, ఎప్పుడైతే మీరు బ్యాక్ బటన్ క్లిక్ చేశారో డైరెక్ట్ గా హోమ్ బటన్కి వెళ్తుందా, హోమ్కి వెళ్ళిపోద్దా, లేదంటే బ్యాక్ వెళ్ళుద్దా? సో అలా బ్యాక్ వెళ్తుంది అనుకోండి, ఇట్ ఇంప్లిమెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ స్టాక్ ఆపరేషన్. స్టాక్ బేస్ చేసుకుని ఇంప్లిమెంట్ అయింది. అలా కాకుండా డైరెక్ట్ గా హోమ్కి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, హోమ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఫస్ట్ పేజ్, సెకండ్ పేజ్, థర్డ్ పేజ్ రాదండి. ఎప్పుడైనా డైరెక్ట్ గా హోమ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో అది స్టాక్ కాదండి. అంటే 1 by 1 నెక్స్ట్ బ్యాక్ వెళ్తుంది అనుకోండి. సో ఇట్ వర్క్స్ బేస్డ్ ఆన్ స్టాక్ ఆపరేషన్స్. గాట్ మై పాయింట్? స్టాక్ అర్థమైందా? సో దట్స్ వై దిస్ ఈస్ లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఏదైతే లాస్ట్ ఓపెన్ అయిందో అది దాన్ని వ్యూ చేస్తాం, మళ్ళీ దాని తర్వాత లాస్ట్, అలా లాస్ట్ నుంచి ఫస్ట్కి వెళ్తూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ స్టాక్ ఆపరేషన్. సో వేరే క్యూ ఆపరేషన్. క్యూ అంటే మనకు తెలుసు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జనరల్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us కన్సిడర్ ప్రింటింగ్ మెషిన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిస్టమ్ నుంచి నేను కొన్ని పేపర్లు ప్రింట్ ఇచ్చానండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఒక పేపర్ ప్రింట్ ఇచ్చానండి, దాని తర్వాత వెంటనే ఇంకొక పేపర్ ఇచ్చానండి. ఆయన ఇంకా ప్రింట్ రాలేదు, ఆల్రెడీ 2 డాక్యుమెంట్స్ ప్రింట్ ఇచ్చా, థర్డ్ డాక్యుమెంట్ ప్రింట్ ఇచ్చా. ఆల్రెడీ ఇవన్నీ ఇంకేవి ప్రింట్ రాలేదు. ఫస్ట్ ఏది వస్తుందండి ప్రింట్? ఏది ప్రింట్ బయటకు వస్తుంది? ఇవన్నీ క్యూలో ఉంటాయి. ఏది ప్రింట్ రాకముందే నేను 1 by 1 ఫస్ట్ది, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ ఇచ్చా. సో ఏది వస్తుంది? 1 by 1 వస్తుంది. అంటే దే ఆర్ ఇన్ క్యూ. వెన్ ఎవర్ యూ గివ్ ద ఫస్ట్ ఏదైతే ఇచ్చావో దట్ కమ్స్ అవుట్. ఏదైతే ఫస్ట్ ఇచ్చారో అది ఫస్ట్ ప్రింట్ అయింది, సెకండ్ ఇచ్చింది సెకండ్ ప్రింట్ అయింది. సో ఇట్ ఇంప్లిమెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ క్యూ ఆపరేషన్. Got my point? Queue is nothing but first in, first out. Stack is nothing but last in, first out data structure. Hope you understand. Please respond. Is there any problem? Are you follow? Oh, Sridhar, very good. Yes. Okay, understood. Okay, thank you. So the next one is primitive data structures. Right, non-primitive data structure. Okay, these are derived from primitive data structures. The non-primitive data structures are a group of homogeneous or heterogeneous data items. So that means non-primitive data. Non-primitive data structure ni you can implement by using homogeneous data items to implement cheyandi. For example, stack using arrays cheyachandi, stack using linked list cheyachandi. Stack using arrays chesaను అనుకోండి, so that is homogeneous data items. Stack using linked list chesaను అనుకోండి, that is heterogeneous data items. But right, we can implement using we can use either homogeneous data items or heterogeneous data items. ఏదైనా non-primitive data structure ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, so right, so non-primitive data structures, list, stack, queue, tree, graph are examples of non-primitive data structure. We already discussed. These design of an efficient data structure must take operations to be performed on the data structure, right? So అంటే
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ గురించి చెప్పానండి. స్టాక్ ఈజ్ ఏ లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ డేటా స్ట్రక్చర్. ఇట్ హ్యావ్ సమ్ ఆపరేషన్స్. అంటే డేటా స్ట్రక్చర్ హ్యావ్ సమ్ ఆపరేషన్స్. That means what are the operations performed on data structure? Let us see. So non-primitive data structures. So these are the operations. So right. What are the operations on data structure? What are the operations data structure lo em operations perform cheyochu? There are 8 operations, 8 more operations, or 8 operations are there. The operations are create. First operation is create. That means create a data structure according to the requirement. So for example, if you want to create a stack అనుకోండి. Stack. For example, stack లో మీకు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలి? Stack A of 10 అని రాశారు అనుకోండి. Stack A of 10 అని రాస్తే, so A is a stack variable. It holds 10 memory locations. అంటే so that is stack of 10. Sorry, stack A of 10 కాదు, stack of 10. Stack of 10 అయితే that is the name array name is stack. It holds 10 data items. So ఆ 10 data items లో 10 data items ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 10 data items దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు క్రియేట్ స్టాక్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. సో దట్ మీన్స్ స్టాక్ ఏ ఆఫ్ 10 రాస్తే స్టాక్ విల్ బి క్రియేటెడ్. లెట్ సీ an example. An integer array of 5 values. For example, array of 5 values ని ఒక 5 values పట్టే array ని క్రియేట్ చేయాలనుకోండి. దట్ మీన్స్ int a of 5 or int ar of 5 వేరియబుల్ ఎలా రాసుకోవచ్చు కదా, ar అని రాసుకోవచ్చు, a అని రాసుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్. హియర్ ar is the name of the array. లేదంటే a అని రాశారు అనుకోండి. సో దట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద array. Got my point? So this is the creation. అంటే మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఏం క్రియేట్ చేసుకోవాలి, సో అది క్రియేట్ చేసుకోవడానికి దట్ ఈస్ ద ఆపరేషన్ ఇస్ కాల్డ్ క్రియేషన్. The next one is insertion. For example, if you already created a array of 5 elements. Array of 5 elements create చేశారండి. It can hold up to 5 elements. So దాంట్లో డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a of 0 1 ప్లేస్ చేస్తున్నాం, a of 1 లో 2 ప్లేస్ చేస్తున్నాం, a of 3 లో 3 ప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఇలా ప్లేస్ చేసి దాన్ని ఏమంటారండి, ఇన్సర్షన్. దట్ మీన్స్ ఇన్సర్టింగ్ వాల్యూస్ ఇన్ టు ద డేటా స్ట్రక్చర్. There can be 3 ways to insert elements. అంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అరేలో అనుకోండి సీక్వెన్షియల్ మెమరీ అలొకేషన్స్ కాబట్టి మీరు ఓన్లీ సీక్వెన్షియల్గా అలొకేట్ చేసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ ఇంటిజర్లో కానీ ఈ లింక్ లిస్ట్ కానీ ట్రీస్ కానీ గ్రాఫ్ కానీ మీకు ఇష్టం వచ్చిన చోట డేటా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే స్టార్టింగ్లో ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఎండింగ్లో ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే మిడిల్లో ఎక్కడైనా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే యు ఆర్ అట్ ద డిజైర్డ్ లొకేషన్, మీకు కావాల్సిన లొకేషన్లో డేటా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి. So this is about insertion. That is inserting values into the data structure is known as insertion operation. So that can be 3 ways. The 3 ways are at the beginning, at the end, at the desired location. Next, traversal. Traversal is nothing but, for example, if you create an array అనుకోండి, array create చేస్తారు, that is first location, second location, third location, fourth location. దాన్ని వ్యూ చేయడానికి అంటే ఫస్ట్ లొకేషన్లో ఏముంది, సెకండ్ లొకేషన్లో ఏముంది, థర్డ్ లొకేషన్లో ఏముంది అని విజిట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రావెర్సల్. అంటే ది ట్రావెర్సల్ టర్మ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ట్రీస్ అండి. ట్రీస్ కాన్సెప్ట్లో ట్రావెర్సల్ అనే టెర్మినాలజీ యూస్ చేస్తాం. ట్రీ ట్రావెర్సల్స్, గ్రాఫ్ ట్రావెర్సల్స్ అని వాడతాం. అంటే స్టాటిక్ క్యూలో ట్రావెర్సల్స్ అనము, విజిట్ అంటాం, రైట్. Visiting each element of the data structure at least once, so called traversal. So that is next one is search. So viewing ayindi, visiting ayindi. Next one is search. For example, 10 data items ఉన్నాయి. ఈ 10 data items లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రూప్ ఆఫ్ డేటా ఉందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 నేమ్స్ ఉందండి. 100 నేమ్స్ ఉంది. ఈ 100 నేమ్స్ లో మీ నేమ్ ఉందో లేదో వెరిఫై చేయాలనుకోండి. ఫస్ట్ నేమ్, సెకండ్ నేమ్, థర్డ్ నేమ్, ఫోర్త్ నేమ్ అన్ని వెరిఫై చేసుకుంటూ వెళ్తారండి. ఫస్ట్ నేమ్ చూస్తారు, సెకండ్ నేమ్ చూస్తారు, థర్డ్ నేమ్ చూస్తారు, ఫోర్త్ నేమ్, అలా వరుసగా 100 నెంబర్స్ చూసుకుంటారు, 100 నేమ్స్ చూసుకుంటారండి. ఏం చేస్తారు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ అండ్ ఇఫ్ ద సెర్చ్ ఆపరేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్ దెన్ ఎంటర్ యువర్ నేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెర్చ్ బార్లో మీ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తాను, ఆటోమేటిక్గా ఉంటే డిస్ప్లే అయింది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెర్చ్. దట్ ఈస్ సర్చింగ్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద గివెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. అంటే ఇచ్చిన డేటాలో, ఇచ్చిన నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్లో మనకు కావాల్సిన డేటా ఐటమ్స్ ఏమైనా ఉందనుకోండి,
అని కావాల్సిన డేటా ఐటమ్ ఉందా లేదా అని వెరిఫై చేయాలనుకోండి, యూ నీడ్ టు అప్లై సెర్చ్ ఆపరేషన్. Search operation is already search operation is there, then you can use the search operation. So search is the one of the operation of data structure. So so there are two types. One is linear search and second one is binary search. These are two techniques. So we'll discuss later. Next, sorting techniques. And for example, నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డేటాని ఎలిమెంట్స్ని ఒక ప్రాపర్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసుకోవాలనుకోండి, అంటే అవి అసెండింగ్ ఆర్డర్ కానీ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కానీ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో కానీ అరేంజ్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేసే టెక్నిక్ ఏంటంటే సార్టింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిజార్డర్లో ఉన్నాయి అంటే 5, 10, 1, 6, 7 ఇలా నెంబర్లు ఉన్నాయి అనుకోండి, దీన్ని ఒక ప్రాపర్ ఆర్డర్లో అంటే either ascending order or descending order లో కనుక ప్లేస్ చేయాలనుకోండి, then you can apply sorting techniques. And the sorting operation is there, then you can apply that means data structure provides sorting technique, then you can use the sorting techniques to sort the given list of elements. So there are some techniques are there: bubble sort, selection sort, same as quick sort, merge sort, heap sort. Say there are so many techniques are there. Next one is merging. Merging అంటే two data items ని సార్టెడ్ డేటా ఐటమ్స్ ని మెర్జ్ చేయడం, అంటే కంబైన్ చేయడం, అంటే టూ డేటా ఐటమ్స్ ని ఒకే డేటా ఐటమ్ కింద మెర్జ్ చేయడం. దిస్ ఇస్ వన్ ఆపరేషన్. అప్డేట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉన్న రికార్డ్ తీసేసి దాంట్లో అయితే సపరేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ ఒక రికార్డ్ ఉంది, దాంట్లో డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకోండి, సో ఆ రికార్డ్ని అప్డేట్ చేయాలనుకోండి, యూ కెన్ యూస్ ద అప్డేట్ ఆపరేషన్. డిలీషన్, మీకు రిక్వైర్మెంట్ లేని, మీకు అన్డిజర్వ్డ్ వాల్యూ ఉన్నాయనుకోండి, సో దెన్ యూ కెన్ డిలీట్ ద డేటా. So delete operation is there. So data structure provides these are the operations. One is creation operation, insertion operation, traversal operation, search, sorting, merging, updating, delete. So these are the operations provides by data structure, right? So this is about data structure. This is about the operations of data structure. Do you have any doubts? If you have any doubts, ask me or raise your hands. Okay. Any doubts? Respond. Please. Okay. Respond అవ్వండి. డౌట్స్ ఉన్నాయా లేవా అర్థమైందా? మాట్లాడండి, పోనీ అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడండి. హలో అమ్మా, there is no time. Please give me. So invite you to Nagendra. I think no one is only online lo unnaru adde. Clear sir, no doubt about this concept. Okay, very good, thank you. So ante okasari listen to me. I send feedback form to you, to all of you. So please give your feedback. Okay. Okay. Right. So నేను ఇప్పుడు మీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తానండి. somebody talking to someone. ఓకే అమ్మా, నేను ఇప్పుడు గ్రూప్ లో ఒక లింక్ సెండ్ చేస్తానండి, షేర్ చేస్తాను. సో మీరందరూ ఒకసారి మీ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి అందరికేనండి. ఫీడ్బ్యాక్ అందరికీ వస్తుంది. సో రైట్, ఐ విల్ షేర్. సో సెకండ్ B.Tech ఓకే, షేర్ చేస్తాను, గ్రూప్లో షేర్ చేస్తాను, చూడండి ఒకసారి. సో దిస్ ఈస్ అవర్ గ్రూప్ ఈస్ సెకండ్ CSC. ఓకే, ఓకే.
మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. ఓకే, టైం అయిపోతుంది. సో రైట్, ఓకేనా. సో టుమారో విల్ see abstract data type. Data types, already we know about data types, but there is one concept called abstract data type. So abstract data type, I mean data structure lo unnani maximum abstract data types. So avanni చూద్దాం. సో రైట్, సో మీకు ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ పంపించాను, ఒక్కసారి ఫిల్ చేయండి చాలు. ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేయండి. సో ఆటోమేటిక్గా మాకు మెయిల్కి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్. Thank you all. Session will be closed in few seconds. Okay, thank you. Bye. Bye.